Hi guys, how are you? How are you doing? I'm back again with a very interesting video. So guys, today bado naendelea kuupdate na videos hapa ushago in the village. Life here in village. So guys, sahi tunaenda Kianda. Uko chini? Yeah. So as you can see, this is our shamba. Sahi ndo mimea zinapaliliwa gai nini. Alafu hapa niko na kamtoto. Kuja salimia watu wanani. Salimia. Ha? Sema sasa. Ona? Wavia sasa. Tada basi. Kuja tuende. Sitade ba. So guys, yeah, this is our shamba. Sasa niwaonyeshe shamba yetu. Shamba yetu imeanza kutoka hapa hivyo mpaka pale mwisho mahali unaona. Sijui kama mnaweza ona. Nijua tu mpaka hapo. So basically here we do farming, exclusive farming. So hii ni dhara, kwenye wajui dhara, hii ni majani ya ng'ombe. Hii dhara, hii ni majani ya ng'ombe hii. Then tuko na mandizi. Hizo ni mandizi. Katoto. So huku ni kwa neighbor. Neighbor wako na coffee. By the way, kitambo I guess the main cash crop of this area was coffee. Coffee kwenye hajui coffee ikiwa kwa shamba inakaanga hivi. Hivyo hizo zenye zinakaa miti alafu ni kazi ziko tu matunda. Hii ndo coffee. So watu huwa harvest alafu tunapeleka kwa nini? Tunapeleka kwa factory. So hapa nimeona kuna matunda, some fruits. Shika. Uzuri wa Kianda yetu. Kianda tunakuanga na tuma fruits wakichaka. And as a village girl, I know all this. They are so sweet. So sweet, guys. You can try. Sasa hizi hazijaiva. Unaona zenye zinakaa yellow, hizo ni zenye zitaiva. Like kesho nikikuja zitakuwa zimeiva. Na sasa siwezi toka home nikuje huku kuacha ati kukuja matunda. Matunda ni ile time yenye. Sasa niwaonyeshe coffee vizuri. Bado tuko na coffee zingine but si mingi. Tulizitoa zote. Usikuje hapa toto. So my tour guide na yeye sijui anakaaje. Ndio coffee. This is the coffee. The coffee berries. Hizo ni coffee berries. So hizi ndo zinapelekangwa factory. Halafu zinakaushwa. Zikikaushwa, unaona zinakuwa hivi black. Halafu sijui zinasiagwa, halafu sijui zinakuanga hivi zinakuwa coffee. Mimi nimefika hadi 2 factories. Siku moja nitawapeleka factory ya coffee. Kuja baba. So bado tunaendelea kushuka kwa chini. Bado hapa kuna mti mwingine ilikuanga na fruits. It has been long since nikuje huko. So sasa na feel sijarega vitu mingi. Hapa. Kwani mlimalizia ngozi matunda? Alikula zote.
So this is our shamba. Our shamba sasa imelimwa, wamepanda. Hii ni mahindi. Hii ni bebe. Hii hapa. We have a very big shamba. Ebu ona masini siba. Ona siba mingi. Ona siba. Vile ni mingi. Sikuja usiende kuumwa huko. Si unaziona? I guess huyo ni mtu alikuwa amekuja kunini. Alikuwa anawinda. Zinaitangwa nini? Swara. Ama nini? Kwetu kunakuwa na swara. So I guess alikuwa anawinda na hizo madogi mingi. Mimi naogopa wasinini. Alafu is can see pale kuna mtu analima. Bado watu wanaendelea kulima. Unaenda wapi? Kuja tuchukue nini kundi? Kuja tuchukue kuni, tufike pale tuchukue kuni alafu turudi. Narudi tu saa hii tu. Acha hizo madogi kwanza ziende. Kai amewinda. Njege. Tutuone. Unaona amebeba nini? Porcupine. Inaitangwa porcupine. So mnaona huku kwetu vile kuna wanyama wengi. But si wale wanyama harmful. Kuna na swara hizo porcupines, kuna na nini? Hare. Rabbits. So ndo katoto ketu kamekubali kukuja. Unataka tumefight ndo kakuze. Tumepigana vita ndo akubali. So guys, shamba acha niwaonyeshe. Shamba ile sasa ya chakula basically imefika hapa. Ule si mtu by the way, ile ni scarecrow. Scarecrow, ni scarecrow. Sasa shamba yetu imefika hapa. Unaona mahali unaona mahindi zimefika hapo ndo shamba yetu imefika. Sasa kutoka hapa sisi shamba yetu ni shamba yote ni shamba yetu mpaka huko kwa mto. But sasa ya chakula yenye inalimangwa food imefika hapo. Then kutoka hapo mahali unaona chakula imefika hapo mahali unaona kuna hiyo mti niliwaambia ni ya coffee. Kutoka hapo kushuka hivi hadi pale hivyo chini hiyo ni dhara. Si dhara mnakumbuka nimewaambia dhara ni majani ya ng'ombe. Then sasa kutoka hapo mahali hiyo dhara imefika kwenda hivyo chini hiyo ni forest. It's kind of forest. Ndio maana unaona hata hao watu wa kuinda wanakuja huku. But si ati ni kwetu peke yake kuna forest. Si mnaona hadi huko kwa neighbor kunayo hadi huko mwisho. Yani forest imeanza na huko mbali inaenda hivyo. Si mnaona huku kwote ni forest. Actually huku huwezi kuja peke yako. Ni venye saa hii ni mchana. Alafu si mnaona niko na bodyguard hapa. So mi nitafika hapa, sitapita hapa. Unaona kutoka sasa hapa mahali kuna forest imefika huko sasa kwa mto. Ukifika kwa mto hapo kuna kashamba kanini ndoma arrowroots. Kashamba ka ndoma. Alafu ni hivyo. So next time nitaonyesha hiyo shamba yetu ya ndoma. But for now allow me nifike hapa. Zumi sitaki kwenda huko kwa kichaka peke yangu. Sitaki kufika. Si nimewaambia haikuangi safe sana. Plus sasa ina feel niko na courage kiasi. Juu ya nini? Juu ya yule madam nimewaonyesha akilima pale. Alafu nimeona huyo mtu wa kuinda so siogopi. But naogopa kwenda na huko chini peke yangu. Wacha tu nifike hapa. Next time nitawapeleka. I will do more of village videos.
yeah, ndo at least niwaonyeshe maisha ya village. Yeah, me being a village girl, I have to update you. Juu sahi niko village, I don't know mpaka lini, but niko huku mpaka niko huku kwa wakati. Yeah, so guys, basically hivyo ndo kuko. Wacha nikate hii video. Yeah, I'm very happy for you guys. Thanks for tuning in. Yeah, maybe nitaonyesha video ingine, maybe life here in village, like morning routine, village morning routine. You spend a day with me in the village, like evening routine in the villages, like how to cook village food. Yeah, vitu kama hizo. You'll spend a few days with me in the village. So I'll be uploading more videos and more videos and more videos. Stay tuned. Make sure you subscribe, like this video, share and comment. And may your comment be a very respectful comment. Yeah, thank you. Bye guys. Bye. I love you. Mwah.